الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مهدثاتها، فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. المال دون الأولاد مشكلة كبيرة، وأن الأولاد دون المال مشكلة أكبر. والباقيات الصالحات وصف الله المال والبنون لأنهما زائلات، الذي يبقى هو العمل الصالح، أن تعرف الله وتطيعه وأن تتقرب إليه. الذي يوفق قبل العمل الصالح هو القلب السليم. القلب السليم هو القلب الذي لا تشتهي شهوة لا ترضى الله. فقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، فمن صرف هذه الشهوات لطاعة الله لا لمعصيته فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عباد الله، الإنسان إما مؤمن وإما كافر، فالمؤمن حي والكافر ميت. والكافر لا يؤثر بصلاة ولا صيام حتى توفخ في روحه الإيمان، فإذا حي قلبه بالإيمان صار قابلا ومستعدا للقبول الأوامر والنواهي. فقال جل من قائل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. My respected brothers and dignified sisters in Islam, our today's khutbah is going to talk about one of the major conditions of attaining Jannah, which is someone to have al-qalbu salim, that is the clean and pure heart. It's one of the conditions of attaining al-Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala has reserved a day that is inevitable and it shall come to pass. And that day is the day of resurrection, is the day of reckoning, is the day of final accountability. On that very day, Allah subhanahu wa ta'ala has said that there are two things that are carried our attention away while we are in this world. These two things, they will be of no benefit and they will be of no use to anyone on that very day. These two things are al-mal wal-banun, wealth and children. Allah subhanahu wa ta'ala said, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. That inevitable day is the day in which wealth and children are of no use and are of no benefit to anyone. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Except he who comes to Allah subhanahu wa ta'ala with clean and pure heart. That is the one that is going to be successful on the day of resurrection. So our khutbah today is going to talk about clean and pure heart. That is qalbu salim. May Allah subhanahu wa ta'ala purify our hearts and perfect our deeds. Ya ƴan uwa musulmai, khutbar mun na yau zai yi magana ne akan wani sharadi babba daga cikin sharadin da mutum zai samu tsira ranar tashin alkiyama ya tsinci kanshi a aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗansu abubuwa guda biyu wa'inda su ne burin mu jiya da yau da kuma gobe, wanda su ne ado, su ne kawa na wannan rayuwar duniya. Duk wani faɗi tashin da muke yi yana ƙarewa ne akan wa'innan abubuwa guda biyu, su muke nema kuma su ne burinmu na ƙarshe. Allah ya ce wa'innan abubuwa guda biyu ranan da Allah ya tanada a matsayin ranan kiyama, ranan tsayuwa, ranan hisabi, wa'innan abubuwa ba za su ma kowa amfani ba, sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wanda take kyakkyawa nagartacciya. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Allah ce wannan rana da Allah ya tanada ta wanda take zuwa babu makawa, ranar tashin alkiyama, wannan ranar dukiya da 'ya'ya ba za su ma kowa amfani ba. Illa man atallaha bi qalbin salim, sai wanda ya zo ma Allah da zuciya nagartacciya, zuciya kyakkyawa, to wannan shine zai samu tsira a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Allah ubangiji ka inganta ayyukanmu, ka tsaftace zuciyarmu. We are going to talk about 5 to 6 issues as regard to this topic is concerned. Number 1, Allah subhanahu wa ta'ala said, Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Wealth and children are the adornment and beautification of this world. The scholar said, Al-mal duna awlad mishkila. If you have wealth and you don't have children, it's a problem. You will see someone is ready to spend whatever he has of wealth in order to have a child. Why? Because that child is also important for him. And they said, وَأَنَّ الْأَوْلَادِ دُونَ الْمَالِ مِشْكِلَةٌ أَكْبَرٌ. For someone to have children and he doesn't have a wealth, they say that this is the major problem that someone will encounter and face in his life. So these two things, they have to go together. The wealth and also the children. Both the wealth and the children, they have to come from real source and also from clean source.
The children, they have to have a Islamic discipline and training, and the wealth, you must have to get it from the lawful and a real source that Allah subhanahu wa ta'ala will not question you on the day of Qiyamah. If you have these two things together, Allah says, Zinatul Hayatud Dunya. Your life of this world has been beautified. Allah subhanahu wa ta'ala beautify your world, your world. You have wealth from a resource, and you have children that are well disciplined and well trained. Allah has given you the entire world, and nothing remains for you is for you to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So even if you have these two things, then Allah said, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. What is the most important is al-baqiyatu salihat, the continuous righteous deed that someone will be committing, will be performing, are more important than the wealth and the children, even if they are from the original source. Righteous deed that you are going to render for your akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala said, khayrun inda rabbika thawaba. They are more better in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayrun maradda. Karkashin wannan za mu tattauna abubuwa 5 zuwa 6 dangane da abin da ya shafi zuciya nagartacciya. Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko ya ambata mana a cikin alkur'ani yake cewa dukiya da 'ya'ya ado ne na rayuwar duniya. Almal wal banun zinatul hayatid dunya. A karkashin wannan aya malamai suka ce idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dukiya amma baka da 'ya'ya, to ba za ka samu natsuwa da jin daɗin rayuwar duniya ba. Shi yasa za ka ga wani zai tattara abin da ya mallaka ya yi ƙoƙarin neman ya samu ko da yaro ne guda ɗaya. Saboda me? Saboda abu ne guda biyu da Allah ya haɗa su, su ne suke mai da rayuwanka ya zama yana da kyau, ya yi ƙawa, ya yi ado. Idan da mutum yana da 'ya'ya amma ba shi da dukiya, suka ce nan kuma matsalar ta fi girma, saboda ɗaukan ɗawainiyarsu da cinsu da tufatar da su da karatunsu da sauransu. Amma idan Allah ya haɗa maka guda biyu, to wannan ka samu ainihin wato zinatul hayatid duniya. Rayuwar duniyar ka an kawata maka shi yayi kyau. Ga dukiya daga source wanda yake nagartacce, ga 'ya'ya kuma waɗanda suke da tarbiyya na addini. Amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce bari a gaya muku abin da ya fi duk wannan alkhairi. Sai ce wal baqiyatus salihat. Ayyuka na kwarai waɗanda suke masu wanzuwa, mutum ya aikata su ana ta rubuta mishi lada ko da baya raye. Allah ke cewa khairun inda rabbika thawaba. Su suka fi alkhairi a gurin Allah subhanahu wata'ala, su suka fi maka alkhairi ranar tashin alkiyama ka samu lada dangane da waɗannan ayyuka na kwarai. My respected brothers and sisters in Islam, when we look at this verse, Allah said wal baqiyatus salihat. The continuous righteous deed that someone will perform are far better than the wealth and what? And the children. And these righteous deeds, you cannot be able to perform them until you have a heart. And not ordinary heart, but a heart that is called Al-Qalbul Salim. If your heart is clean and pure, that is what is going to push you to do righteous deeds that Allah subhanahu wa ta'ala said are far better than the wealth and the children. So without having Qalbul Salim, you cannot be able to perform righteous deed. And if you didn't perform righteous deed, no matter how much you accumulate of wealth, no matter how children you have, they are not going to help you on the day of Qiyamah. Ya ƴan uwa musulmai, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ayyuka na kwarai su ne suka fi alkhairi a gurin Allah. Shi kuma ayyuka na kwarai ba za ka samu daman yin shi ba sai ka samu zuciya wadda take na kwarai. Sai zuciyarka ta zama nagartacciya kafin ka samu daman yin aiki na kwarai. Idan zuciya bata nagarta ba, to ayyuka ma ba za su zama nagartattu ba. Kenan wannan zuciyar da za ta baka daman yin aiki na kwarai, abu ce wanda take da muhimmancin a kula da ita. Sai ta zama nagartacciya kafin ka aiki na kwarai. Idan ko baka yi aiki na kwarai ba, duk tulin dukiyarka da tulin 'ya'yanka ba za su maka amfani ba ranar tashin alkiyama, sai ka je ma Allah da zuciya wanda yake mai kyau. And in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, Zuyyina linnasi hubbu shahawat min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara, up to the end of the verse. Allah said, we have beautified for people
the love of luxuries of this world. Allah subhanahu wa ta'ala has beautified the love of luxuries for each and every one of you. Among the luxuries that Allah subhanahu wa ta'ala has beautified in our heart, minal hubbi shahawati minan nisa, the love of women, wal banin, the love of children, wal qanatir al muqantara, the love of wealth that is accumulated, min al dhahabi wal fidda, from gold or silver. Up to the end of the verse, Allah subhanahu wa ta'ala naturally, He make our heart to be inclined to these luxuries. But at the end of the verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ? Can I tell you what is far better than all these things? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah said, for those that fear Allah, they are going to have Al-Jannah, which river followed beneath of it. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that no matter luxuries you have in this world, the taqwa of Allah and the righteous deed you are performing is far better than all these luxuries. And how are you going to be able to perform righteous deeds? Until you have a good heart, which is called Al-Qalbus Salim. May Allah subhanahu wa ta'ala get us right. And part of the way you are going to maximize the use of these things that Allah has given you, of women, of children, of wealth, is for you to incline them towards pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. If you incline all these luxuries that Allah has given you toward pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, and you didn't incline them toward displeasing Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Al-Jannah is going to be your final abode. And that is why Allah said, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. And for whosoever fear the day that is going to stand before Allah, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, and he stopped his heart from doing what Allah subhanahu wa ta'ala forbid, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Al-Jannah is going to be the final abode of such a person. May Allah subhanahu wa ta'ala make us to be among those that are going to have Al-Jannah as their final abode. Ya ƴan uwa musulmai, a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun kawata wa mutane son kyale-kyale na rayuwar duniya. Daga ciki akwai son mata, da son ƴaƴa, da son dukiya, da son kaza. Allah ya jero abubuwa da muke bukatar su a rayuwa na duniya na kyale-kyale. Amma daga ƙarshe sai Allah yake cewa shin ba zan ba ku labarin abin da yafi wa'ina abubuwa alkhairi ba? Allah ce lilladina taqaw inda rabbihim jannat. Wa'inda suka yi taqawa, suka samu zuciya nagartacciya, suka bi Allah sau da kafa, to suna da aljanna wanda korama ke gudana a ƙarƙashin ta. Kenan idan Allah ya baka wayannan kyale-kyale na rayuwar duniya, to baka, in kuma aka yi rashin sa'a, baka da zuciyar da za ta sarrafa maka wa'innan abubuwa zuwa ga da'a ga Allah. Allah ya baka dukiya, baka da zuciya mai kyau da za ta sarrafa wannan dukiyar zuwa da'a ga Allah, to ka samu matsala. Amma idan Allah ya baka zuciya nagartacciya, qalbus salim, da za ta baka daman ka sarrafa duk wa'innan kyale-kyalen da Allah ya maka na duniya zuwa bin Allah, to Allah subhanahu wata'ala ya ce aljanna za ta zama ita ce makomarka ran tashin alƙiyama. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Point number 2, the position of Qalbu Salim, where this heart that we are talking about located in our body is known, but we have to remind ourselves. Everybody knows that heart is located here, isn't it, in our chest? And the Prophet ﷺ has also attested to the fact that heart is located in our chest. In an hadith, the popular hadith that the Prophet ﷺ said, "Ala inna fil jasadi mudghah." You should listen. In human body there is a flesh. Idha salahat salaha al-jasadu kullah. If that flesh is clean and purified, salaha al-jasadu kullah, all the entire body is going to be clean and purified as well. Wa idha fasadat, but if that flesh in you is corrupted, fasad al-jasadu kullah. The Prophet said that all your entire body is also going to be corrupted.
Someone will say, where that flesh located in your body? Then the Prophet said, Ala wa hiya al-qalb. That flesh is the heart. So heart is the engine room of anything that you are going to do. If your organs are performing any action, it has to do with the command of the heart. If you see you performing any ill activities, it's the command of the heart that command those organs to be committing those things. That is why if the heart is clean and pure, all the remaining organs of your body, they are going to follow suit. They are going to follow line and follow the cue entirely. May Allah subhanahu wa ta'ala get us right. ‘Yan uwa, abu na biyu, shin wannan zuciya da muke ƙoƙarin lalubo ta, mu yi bayaninta domin mu siffantu mu sami irinta a ina take? Tana nan a inda kowa ya sani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana. Bayan kasancewanta a inda take, ita ce ainihin jagora, ita ce limaniya na dukkanin gangan jiki. Idan ta gyaru, to dukkanin gangan jiki ya gyaru. Haka idan ta lalace, dukkanin gangan jiki ya lalace. Manzon Allah yake cewa ku saurara, a gangan jikin kowannen ku akwai wata tsoka. Idan ta gyaru, to sauran gaɓoɓin za su gyaru. Idan ta lalace, sauran gaɓoɓin mutum zai lalace. Shi yasa idan kaga mutum yana aikata ayyuka kyawawa, to umarni ne daga zuciyarsa. Domin ita ce commander in chief. Idan kaga mutum yana aikata munana, to umarni ne daga zuciyarsa, domin ita ta commanding din wannan gaban ta aikata wannan mummunar aikin. Shi yasa gyara wannan gaban ya fi gyara duk wani abin da kake iya tunani, domin ita ce ta yi sanadiyyar tsirarka a lokaci guda, kuma ita ce za ta yi sanadiyyar halakarka. Allah ubangiji ka samu dace. Brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has categorized people into two. We have believers, we have disbelievers. A believer is a living, and while a non-believer is dead, even if he is alive. That's what Allah subhanahu wa ta'ala categorized. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ. Allah is the one that created you. Amongst you there are believers, and amongst you there are disbelievers. A mu'min, a believer, Allah subhanahu wa ta'ala command him and place some certain obligations on him. By virtue of conducting such obligations is what makes him to be living. Even if he died, he is living. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. But those that are disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala, they have not carried out the responsibility that Allah obliged on them. So even if they are living, they are dead. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ. Have you not seen he that is dead, فَأَحْيَيْنَاهُ, then we make him to become a living thing. Allah is describing the original beginning of a man. We are nothing, then Allah subhanahu wa ta'ala brought us to life. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ. When Allah subhanahu wa ta'ala created you, then Allah subhanahu wa ta'ala put a light in your heart. And that light that you have in your heart is what is commanding you to do, to carry out Allah's obligations. But anyone that Allah has not put in that heart, that light in his heart, he cannot be able to carry the obligations of Allah subhanahu wa ta'ala. So his heart is dark. He cannot see the light for him to do what Allah subhanahu wa ta'ala command him. So anyone that is going in line with Allah's commandment, he has that light in his heart. He has the qalbu salim that we are talking about. That is why anyone that is not following the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, he is dead, even if he is living amongst people. This heart that Allah subhanahu wa ta'ala is describing for us is divided into two. There is Al-Qalb al-Marid, and we have Al-Qalb al-Shahawa. Al-Qalb al-Marid is the heart that is sick. The sick heart, yes, he has the heart, is a mu'min, is a believer, but his heart is sick. He needs to go and look for a doctor, isn't it?
so that he will prescribe medicine for that heart to come back to a normal way. And what is that doctor? It's Al-Quran. A believer that believes in Allah subhanahu wa ta'ala, you should not just say, okay, now I am free, I'm 100% clean, my heart is clean. No. Time will come whereby you will see that your heart is telling you to carry out some certain ills activities. At that point in time, you have to come back to your sense and understand that your heart now is sick. Yes, you have to go and look for a medication in order to make it to be fixed. And what is that medication? It's Al-Quran. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ هُدًى وَشِفَاءٌ. Allah said Quran is a guidance and also a medicine to the sickness of the heart. Then the type of heart number 2 is the heart that is dead already. The heart that is already dead. That one, it needs to come back to life, isn't it? It's dead already. That is the heart of kafir. That one have to come back to Islam so that he will carry out the responsibility that Allah has shouldered upon him. Ya ƴan uwa musulmai, Allah subhanahu wataala ya raba mutane gida biyu dangane da abin da ya shafi zuciya. Akwai muninai, akwai wanda suke kafirai. Munini shi rayayye ne. Me ake nufi da rayayye? Zuciyar shi a raye take. Saboda me? Saboda Allah ya mishi umarni yayi azumi, yayi sallah, yayi kaza, kuma duk yana yi. Duk wanda aka mishi umarni da wayannan abubuwa baya yi, to zuciyar shi ta mutu. Dan haka shi ma matacce ne ko da yana tafiya a cikin mutane. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mu'minai su ne rayayyu, kafirai kuma su ne matattu ko da rayayyu ne. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan haka zuciya ta kasu kashi biyu. Akwai zuciya wanda take rayayya. Wannan zuciya rayayya tana kamuwa da rashin lafiya. Ita ce zuciyar mu musulmai. Tana kamuwa da rashin lafiya. Menene rashin lafiyar take kamuwa da shi? Wani lokaci ta kamu da rashin lafiyar hasada, wani lokaci ta kamu da rashin lafiyar munafurci, wani lokaci ta kamu da rashin lafiyar gulma, ta kamu da rashin lafiyar keta da abubuwa ga sunan da yawa. Wani lokaci ta kamu da rashin lafiyar bijire ma mahaliccinta. A duk lokacin da zuciyarka ta kamu da ɗaya daga cikin wannan rashin lafiya, to maza ka tafi asibiti. Duk lokacin da zuciyarka ta umurce ka ka aikata wani abin da Allah subhanahu wataala ya hana, to ka gane cewa zuciyarka ta kwanta rashin lafiya. Sai ka je ka samu magani da zai warware wannan rashin lafiyar. Menene wannan magani? Shine Alqur'ani. Allah subhanahu wataala ya gaya mana Alqur'ani shine ainihin wato waraka ga dukkanin wani cuta da bawa yake ainihin wato fama da shi. Ubangiji Allah ka inganta mana imaninmu, ka gyara zukatanmu. And for Quran to serve as a medicine for your ill heart, you as a person, you have to have the following qualities. Number 1, Quran should be the doctor. Inna fi dhalika la dhikra. Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed, this Quran is a reminder and is also a healer. Number 2, liman kana lahu qalbun. Whenever this Quran is being recited or translated, make sure that yes, your heart is open to accept whatever the Quran is telling you. I'm telling you the prerequisite in which Quran is going to solve your ill heart. Otherwise, you will be reading Quran, you will be listening to the preaching, but your heart will still the way it is. You have to believe that yes, this Quran is the healer. Number 2, whenever the Quran is being recited, you have to open your heart, ready to accept. Because we have one attitude. Our attitude, we listen in order to respond, not listen in order to take correction. So when you are listening to Quran, make sure you open your heart. Liman kana lahu qalbun. Number 3, among the conditions in which Quran will serve as a healer for you, aw alqa sam'a. You have to be very attentive. Listen to it. Don't be distracted. Wa huwa shahid. Number 4, you must have to be present with all your entire body, physical body and the spiritual body. That is why when you look at the way and manner in which Allah subhanahu wa ta'ala asks us to behave whenever Quran is being recited,
you will understand that yes, our heart is undergoing a surgery. That is why Allah asks us to maintain that calmness. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah said, whenever Quran is being recited, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, listen to it attentively, with keen attention. وَأَنصِتُوا, and you should keep quiet. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah said, definitely that Quran that you are listening, or that preaching that you are listening, is going to make your heart to be successful, and you are going to have it as a healer. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. Uwa a gurguje, kafin Qur'ani ya maka magani na cutar da ke zuciyarka, na farko sai ka yarda Qur'anin shine likita. Qur'ani likita ne. Yanzu ka je ka samu wani bacin rai, ka dawo ka zauna ka natsu, ka yi alwala, ka fara karanta Qur'ani, wallahi zaka bacin ran ya fara tafiya. Haka ne ko ba haka ba? Allah ce inna fi dhalika la dhikra. Abu na biyu, ya zama na zuciyarka ka tattala ta domin ka saurari alqur'ani, kuma ka karbi sakon, kuma duk abin da ta gaya maka ka yadda da shi, ka karba. Liman kana lahu qalbun. Abu na uku, aw alqa sam'a, ya zama na ka ba da hankalinka akai, kana sauraro, ka sa kunnanka kana sauraro na fahimta, ba sauraro na kalubale ba. Yanzu da yawa daga cikinmu muna sauraro ne kawai domin mu mai da martani, ba sauraro domin mu gyara kurakuranmu ba. Wa huwa shahid, sharadi na hudu shine ya zamana kana nan a halarce, zuciyarka da ruhinka da gangan jikinka yana halarce akan wannan al'amari. To anan ne Qur'ani zai maka gyara, ya gyara zuciyarka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Quickly, because of time, there are some disease and illness that affect our heart, which I mentioned in the other language. Number one, there is shirk, associating partner with Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the disease of the heart. Shirk is the major sin, is the greatest of all the sins. Don't ever engage in shirk. Anyone that is perpetrating shirk, his heart is sick. You have to go and look for medication. Number two, al-jahal, ignorance. When I say ignorance, I mean ignorance of Sharia. Yes, you don't know your right and left as regard to your religion. Even if you are a professor of whatsoever discipline, if you don't know your religion, you are ignorant. So you have to come back and learn. That ignorance of religion is one of the diseases of the heart. That is why you will be criticizing, you will be counter-criticizing whatever being said to you in terms of your religion. Why? Because you are thinking that you have a free thinking. You have went to school, you have 1 degree, 2nd degree, 3rd degree, you are PhD holder. So you can be able to counter-criticize whatever the Quran or the Hadith said. No. Because of ignorance. So ignorance is one of the diseases of the heart. Number three, al-kibar, arrogancy. We know arrogancy is one of the things that destroys shaitan, isn't it? Allah subhanahu wa ta'ala caused shaitan and outcasted him from al-jannah because of arrogancy. So it's one of the diseases of the heart. Al-ghafla, that is for someone to be unconscious of himself. You are unconscious of who are you? What are you meant for? Where are you going to? Where is your final destination? Most of people are unconscious of themselves. So it's one of the diseases of the heart. Hubbud dunya. The next thing is the love of this world. Extreme love of this world. We cannot say that we should not love this world, but we should not put it at extreme and prefer it than the hereafter. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. The next thing, sayyi al-akhlaq, bad conducts and characters, is one of the diseases of the heart. You see someone is known in his community as a bad person. He has bad character. He is even proud of himself because he's a bad person in the community. You are dead, my brother. The next one is al-hasad, envy. Whenever you started feeling envy against your brother, you have problem in your heart. You have to go and solve it so that you can have qalbus salim, that Allah subhanahu wa ta'ala said, illa man atallaha
biqalbin salim. Yan uwa a gurguje saboda lokaci, zuciya tana da waɗansu cututtuka masu tarin yawa. Daga ciki mun ambaci akwai shirka. Karatu ne mai zaman kansa. Duk lokacin da mutum ya fada shirka to zuciyar shi ta samu matsala. Daga ciki akwai ainihin wato gafala. Mutum ya zama da shi ya mamance kansa, ya mansa waye shi, me yasa aka halice shi, ina zai je, ina ne makoma, duk ya mance wannan. Kawai shi yana nan kawai gashi nan ya zama rudu international. Akwai girman kai. Mun san girman kai shine abin da ya halakar da shedan. Cuta ne a zuciya wanda idan mutum yana da ita za ta kai shi wuta, kamar yadda Allah ya tsine wa shedan ya fitar da shi daga aljanna. Akwai son duniya, ya zama da kafifi ta duniya akan lahira, alhalin Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa. Shi ma wannan cuta ne a zuciya. Akwai munanan ɗabi'u. Wani shi abin ado ne ma, shi yana ganin abin burgewa ne, an san shi da munanan ɗabi'u har yana alfahari a cikin al'ummansa. Wannan cuta ne daga cikin cututtukan zuciya. Akwai hasada. Duk lokacin da ka fara ganin ka fara ji kana ma wani hasada da ni'imar da Allah ya bashi, to shikenan ka ɗauki kan sakalin yaƙi da Allah, zuciyarka ta mutu mutuwan da babu ainihin wato dawowa. Lastly, Allah subhanahu wa ta'ala has given us one example of someone that have this kind of heart that we are talking about. And who is that? Is Prophet Abraham alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala said, Prophet Ibrahim alayhi salatu wassalam, he has fulfilled all the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has shouldered upon him. Wa Ibrahim alladhi waffa wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin فأتمهن وإذ قال إبراهيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ibrahim alayhi salatu wassalam, him alone, Allah subhanahu wa ta'ala call him as a community. Why? Because of the nature of his heart. His heart is very clean. His heart is very good. You also, you will become a community, meaning you are going to benefit the entire community if you have a good heart. And at the same time, you are going to harm the entire community and the entire nation if you have a bad heart. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said, according to Surah An-Nahl, Allah said, Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah wa lam yakun minal mushrikin. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. So that is why if you look at the story of Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam, because of his good heart, so many prophets of Allah subhanahu wa ta'ala comes to him because of his good heart. That is why he become a nation. You also, if you have a good heart, you are going to benefit the entire society. My brothers and sisters in Islam, let's go back and redeem our heart. Let's go back and make sure that we fix our heart into a good condition that is going to benefit us, benefit others, and at the end of the day, we are going to find ourselves in Al-Jannatul Firdaus. If we continue allowing our heart to be corrupted, to be behaving the way it wants to behave, and we allow it to continue like that, we are going to harm ourselves, harm our society, and harm whoever we are together with, and at the end of the day, we are going to find our way. May Allah subhanahu wa ta'ala forbid, wherever we are not intending, that is the hellfire. May Allah forbid. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Yan uwa musulmai, abu na ƙarshe, Allah ya ba misalin annabi Ibrahim a matsayin wanda yake da irin wannan zuciya, domin ya cika duk umarnin da Allah ya umarce shi. Mun kawo ayoyi akan haka. Shi yasa Allah ya sifanta shi a matsayin shi al'umma ne gabaki daya. Kai kadai gayya annabi Ibrahim kenan. Me yasa ya zama haka? Saboda kyan zuciyarsa. Kai ma yau zaka iya zama kai kadai gayya. Idan zuciyarka tana da kyau, zaka amfanar da kanka, ka amfanar da al'ummanka. Duk tunaninka da faɗi tashinka, damuwarka al'umma ne, saboda zuciyarka tana da kyau da al'umma. Haka idan yau zuciyarka ta zama mummuna, sai ya zama na kai kadai ka yi sanadiyyar lalacewar al'umma gabaki daya. Saboda kullum tunaninka yaya mutane za su zama cikin damuwa, yaya al'umma za a haifar musu da matsala-can. Saboda haka idan muka ga tarihin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saboda kyan zuciyarsa sai ya zama ya haifar da manzanni da annabawa waɗanda suka zo ta sanadiyarsa masu tarin yawa.
saboda haka ni ma zan iya zama haka in amfani al'umma na saboda kyan zuciya na, kai ma zaka iya zama haka, ke ma zaki iya zama haka, kowa ma zai iya zama haka. Dan haka sakon wannan khutba ƴan uwa, mu koma mu gyara zukatanmu saboda mu samu rayuwa mai kyau, mu samu kuma lahira wanda take mai kyau ingantacciya. Yawmu la yanfa'u malun wala banun, ranan da dukiya da 'ya'ya ba za su amfani kowa ba, illa man atallaha bi qalbin salim, sai wanda ya zo ma Allah da zuciya nagartacciya. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana a'da' ad-din wansur ibadakal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.